О, а я смотрю, тут все немножечко меняется. Уже не голая стена, уже тут фотографии появились. И ботиночки. Интересно. I'm doing this for April Ryan. She was the one who made me question myself. My mission. My faith. Fuck you, Gazi. There is nothing you can do to repay that debt. April is dead, Kian. Do this instead for all those who still live. Do this for the soul of your people. Do this for yourself. If I ever suspect you plan to betray us like you betrayed your own, I will not hesitate. I will kill you. And once this war is over, we'll settle our accounts. You will pay for my father's death, my mother's grief, and my people's suffering. Mark my words, Butcher. Your days are counted. Do you get seasick? What? Oh, I just want to know if you're going to get all pukey on us, that's all. I have been on a boat before. Good. Then I don't mind sitting next to you. Need to intercept runner. Messenger who pass word between guard station in city. There is letter I need. You help Mole do this, Mole will consider your problem. I can do that. Always be vigilant, citizen. Go on, you may pass. Watch your back in there. See? Easy. Honor and humanity. It's the slogan used by the National Front. That must be the passphrase I need to get into the meeting. Let's see. Which way is it again? So hard to see anything in this light. Right, left. Left's right. Left. Starts with the magical. Налево вторая, да, там. Котенок. О, мы зашли, да, мы нашли. Thank the gods of old, our boat is still here. Ladies first. That means you guys. You guys were the ladies. It was a joke. Fine, I'll go first. We believe so, mistress. We welcome you to Mercuria and the Northlands. Anything you need, you let me know. Mother, I'm pleased to see you as well. To have the both of you here is a great honor. We needed you to come. You came. You will come here to help Lux. Everything depends on this. Everything that was, is, and will be. If this one ends, everything ends. All of time. And how do you feel about that? Nothing's changed. I love Reza. I feel good. I feel fine. I try not to think too much about it. I found something. A discrepancy. Pointing to our campaign. To unity. To Leia Uminska. What sort of discrepancy? This is why I wanted to meet you. Outside. Эта девчуля может казаться куда более шустрой. Ну, и мы будем стоять. Зои. Это слишком старая стала. Замечательно. Открой люк. Открой люк, залезь. Нет еще люки. По-моему, там какой-то люк был. Мне казалось, что самый оптимал будет войти именно вот где-то здесь. Мы параллельно два дела пытаемся сделать. Не знаю, сколько нам это поможет.
Ну там еще что-то есть. Давайте смотреть по ситуации. Так, эта штука у нас еще осталась, да. Может, мы где-то сможем еще один люк найти. Шастают там всякие. How is any of this your business, Zoe Castillo? Who do you work for? No one. Seriously, enough with the paranoia. Queenie wanted me to find you. She's concerned. That's the only reason I'm here. And you're the only one who can decrypt the data. Да. Firmware upgrades and sniffer were freebies, Battle. But this, I'll charge for. How much? Oh, I'm not looking for yuan, Battle. I'm looking for a helping hand. Так, мне нужен ворон. Он подскажет. Out of work and the collective's out of business. Would you rather they kept selling their contaminated meat? I'm truly sorry about your friend, but it was newsworthy. We need to find out who's on this list, and we need to know when they're gonna strike and from where, and we need to... Patient, one thing at a time. First we must learn if, when, and where this raid is taking place. Доброго времени суток. С вами Док. Привет, Илья. Ах, вчера что-то как-то вышло вообще ни о чем. Но мы немножко хотя бы побегали. Послушали те же самые диалоги. Так что, по сути дела, заставочка по-прежнему была более-менее актуальна, потому что мы видели то, что было. Ну что ж, продолжим. Где теперь нам нужно как-то обойти этого стражника дурацкого. Мы имеем только бургер, который, по сути дела, нам ничего не дает. Вот опять какой-то спам из Москвы пытается до меня дотянуться. Но это же капец какой-то. Сколько время? Народ совсем уже офигел. Так. Что у нас тут? О, стоп, ну даже бургера нет. Я вообще юмора не понял. Он нам, походу, и не нужен. Такое ощущение, что я сохранился не совсем вовремя. Ладно, попробуем решить эту задачку. Нам сказали, что мужик там где-то там с кем-то загулял, но при этом его слуга все время стоит перед входом, так что легко вычислить. А нет тут никого, мужик, спокойно. Спокойно, мужик. Так, как нам проще туда пройти? Дайте мне карту. Она все равно находится где точка F, как ни крути. То есть, наверное, по-любому проще будет вот здесь пробежать. И выйти из гетто там, где мы это уже привычно делали. Кстати, вот этот момент тогда я показывал, нет? Знакомое местечко? Когда ж нас уже спалят, на самом деле? Мы слишком рискуем. Вот никого знакомого нету нам. Так, вот эта деваха, у нее там какие-то фейерверки были. Магически. Тундинсань. Ну, куда же без этого? Вот он стоит. There's official Azadi business going on here.
Хорошо. Сейчас мы найдем способ устроить диверсию. Мы же добрые. Цели обновлены. Ага. Сейчас попробуем. What can I do for you, friend? Would you care for it? Your sign says sandwiches. Вот, огнецветик бы мне. Ah, yes. Цветик мне. Used to be I made the best fireflowers in Old Town. Spectacular things that lit up the night. But no more, I'm afraid. Alchemy apparently for I can make you. I've seen. I'd like to buy one of your fireflowers. Can't help you with that, I'm afraid. The Azadi have banned the use of illuminations, crackers, sparklers and flyers. Any and all alchemy. How about the ingredients? I would only need some of your powders and... My hands are tied, friend. Or at least they will be if I sell you any of my alchemic powders and potions. The orders are quite clear. There's to be no trade of any sort in magical... In fact, I should probably clear away those chemicals later today. This place is flush with thieves and mendicants. Да? Где? Это меня вором или ничем называешь? I've got the non-magical medicines your body needs. Fully authorized and licensed. No sorcery. О, бип. Hey! Парниш. Turncoat you were looking for? I did not. But it was my fault. I identified the wrong man. Oh. So our whole mission was a waste of time? Есть немножко. You'll get him eventually. And I got to see Honor Hilaris speak to his followers. That might be useful to us. Good. Are you on another mission? Perhaps. I'm sorry, boy, but I'm quite busy. Let me help. The boy... I won't put the boy... I don't need help right now. But I'll let you know when I do. Sure. It's not like I have anything better to do. Хорошо тебе. Особо нечем заняться. Can I tempt you with a save? Even I'll have one of your sandwiches. Brilliant. Step right over here, friend, to my sandwiching table. Что ж тогда там ставишь? Will that be on fried flatbread, steamed yeast bun, or a baked grain roll? What was that again? I really have no idea. What was that again? I'm quite sure this is unimportant. Flat fried bread. Fried flatbread coming. Жареный валяш. Fried bread fed. Balance. Fried flatbread it is. Хорошо. And just a dash of this and a dash of that and some of this and a bit of that. How about some fermented moon seeds with that? О, конечно. Yes, please. Splendid. Hey, what are you doing? I told you to stand right there. Sandwiching is a delicate... Hey! Hey! What about your sandwich? And this was turning into one of my best creations ever. Понятно. You're back. Did you want your sandwich or not? I did. I do. I perform my sandwiching over here. Not there, but right here. Да? Ну ладно, я вернусь. Now, meat. Today I have a cured elk, pickled saltwater snapjaw, and kitten carpaccio. Котенка. Kitten? We sometimes had boiled elgun in Friar's Keep.
One bite from a fully grown kitten. My apologies. That's Kit A, Carpaccio. A delicacy of the Rose Court. More of a doggy taste. Какой кошмар. Doggy. Ага. Та, на которой вчера умудрился заснуть. Yes, then У нее есть that, please. типа петарды какие-то и все такое. Надо них забрать. Но она типа не может не продавать, потому что магическим запрещено продавать. Но она мне может бургер сделать. Он мне нафиг не сдался. Конечно, игра слов, свои приколы есть, но вот не очень так заходит. В принципе, даже должна как это решить, но без определенных действий все равно не получается это просто так провернуть. Ты знаешь, на знание это не подходит сейчас. Отвернись, я хочу у тебя стырить кое-что. Вернись. Я знаю, что стырить все равно не получится, тут нужна помощь. Yes, please. Splendid. Didn't I tell you to stand still? What are you doing, friend? Are you stealing from me? Surely you're no thief. A tall, strapping fellow like yourself. Не-не-не, я не краду. Так, парниша, иди сюда. Have you changed your mind? Do you want my help now? Eager to get into all kinds of... He might. You want to help? Yeah. Even if it's dangerous? What do you think? What do you know about fireworks? You mean fireflowers? I know everything. My father makes back-sheeving candles for the festival of turning every year. Fine. Follow me. Yes! Quickly, grab those ingredients. Can do. Это я его зря так сейчас направил. Get away from there, you little bastard. Ага, все понятно. Так, давай мне сэндвич. А ты далеко не уходи, там ты стоишь, молодец. Should I even bother with your sandwich? Please. Аныч. You better be hungry, you better not be fed. The sandwich maker's knife is cutting. Так, как мне им... Ага, все. And the other one gets meat. A sandwich maker's craft is something feet. Parsley. Yes, please. Splendid. Get the chemicals. Угу. О, еще бургер дали. Here we are, as ordered. Mostly. I had to make a few alterations. Remember to chew well and don't swallow too soon. Also, if you feel any discomfort whatsoever, a spoonful of vinegar should do the trick. If not, please visit a physician post-haste. Хорошо, хорошо. Если я обосрусь, я обращусь к врачу. А куда оделся-то парниша? А, вот ты где. How was that? That was perfect. But remember, stealing is wrong. You told me to steal. In this case, it was justified. But don't steal. You'll lose a hand or your head. Here's the stuff. My table's always open, day and night. О, блин, там понаворовал-то. You said your father taught you how to make fireflowers. Well, sort of. He made back-sheeving candles, and I watched him make them. But
Но это мы сейчас, знаете, через несколько минут. Сейчас вернусь. Что такое? Ребята, вы это слышали? Кто-то чихнул. Ну, я думаю, если пойти по дороге, с нами ничего не случится особо. Хотя, чего нам бояться, мы ж вроде вооружены. Карета бы не помешала, согласен. Я, скорее всего, опять забываюсь о том, что тут есть наверняка какое-нибудь перемещение. Ух ты ж, господи. Напугала собака. Ага, смешно. Идешь такой, раз собака. Это хорошо, что один напал, если б несколько. Так лежал бы мой хладный труп. Покатился. Так, и я снова здесь. Ну, объясняй, чувак, объясняй. Я жажду. First, make the glowy balls. I don't know exactly how to make the glowy balls, but when my dad did it, the balls came out all glowy. Хорошо. Значит, то, что я тебе показывал, ты не видел. Жалко. Ну, кое-что другое покажу чуть-чуть попозже. Так, нам надо делать светящиеся шарики. Может быть, вот так. All I know is that it's powder that went psst when it was lit. My table's always open, day and night. All that's left is to combine all the ingredients in a tube. That should be easy, right? And then the glowy balls on top until the tube is full. That looks okay. О, что-то работает. Вообще шикарно. Главное не перепутать, где трубочка, где сэндвич. И случайно не съесть трубку. Ну, сегодня я полон сил. Надеюсь, сегодня мы хотя бы там на голову вперед продвинемся. Но опять же не будем загадывать. Вчера я тоже много ожидал. He's guarding the door to that house. This must be where that Azadi officer meets his girl. Куда бы засунуть эту штуку? Бургер. Блин, идея была хорошая, но не сработала. О, парниш, а ты тут? Так, а это уже интересно. Now don't light this before I tell you to. Oh man! I'll be careful, I promise. I can't wait to see how this one burns. Use the fireworks to distract the guard away from that door. Yes, yes. Давай. Hey, hey! Check this out. Stop! Есть.
Насчет ворона. Ну ладно, сейчас чуть-чуть попозже. Если смогу включить камеру, покажу. What in Shadow's name are you? Apostle! You're dead! He won't hurt you again, child. I promise. Leave. Do not come back. My head's hurting. Why is my... What's happening? Who are you? Where's Ramin? Why am I tied? Alvane. You're not dead. How in Shadow's name? I'll pay you. I'll make you wealthy. Сейчас после заставки. I'll get you a pardon from the tower and... Shut your mouth. I need information. What do you mean? If you speak out of turn again, I'll cut off your dick and shove it down your throat. Нифига себе. Вот это угроза. Know anything about a raid? Ну, мы же добрые. Goddess, no. No! I was the apostle. I brought pain to our enemies. In return, they confessed and converted without fail. If I was trained to make the devout denounce their own gods, do you not think I can make a goddessless child molester reveal his secrets? Please. Please, no more. Вот ты быстро сдался. I'll tell you everything I know. There will be a raid on the magic ghetto tonight. Before sunup. Commander Vamon is leading the unit himself. They have a list. Magicals. Humans who've aided the resistance. Suspected collaborators. It's a long list. They're planning to round up most of the magicals. Take them to the islands. Some they're just going to kill. Their families. Their homes. They'll be burnt to the ground. It's retaliation for what happened at the keep. For the weapons shipment. Vamon wants everyone to know there will be consequences to the rebels' actions. That everyone will suffer because of the resistance. Let's go over this again. Tell me everything you know. Please. Don't kill me. I won't tell anyone about this. About you. I can't. They'll execute me. I'll do anything. I'll spy for you. I'll feed you information from inside the tower. Just spare me. Please. For the love of the goddess, I beg you. There's always a risk that he will reveal what happened here. But if I spare his life, he could be of value. He has much to lose if he reveals what happens here. But I can't risk it. You deserve no mercy. No! Shadow take your black soul. С другой стороны, он каким-то другим был. Так что, как не жестко, но это то, что должно было случиться. Where's the guard? He's in a mud cellar, stuck to his knees in Elgwyn dung. He'll be busy for a while. You did good, Bib. What happened in there? Did you get what you needed? I did. Listen, you can't stay here in Old Town. The Azadi are coming. I'm not afraid of the Azadi. Nevertheless, you need to leave. I'll bring you to the Enclave and you'll be safe with... But I'm not going anywhere. This is where I live.
What if my parents come back? They'll be looking for me. You're not safe here. I'm sure your parents would be happier knowing you're with us. You just want to put me in an orphanage. Wait. Shadow. Children. Да, парнишка явно недопонял. The General is asking questions. I've heard. We must find Kian before... I'll make sure Harmy's attentions are directed elsewhere. Tonight's raid on the Magic Ghetto will be a good start. What did he say? The General tells me that my men are sticking to the story, but that some of the prisoners are spreading rumors. It's of little concern. They will not live to see another interview. And arouse more suspicion? Don't be a fool, Vermon. Don't ever call me a fool. Then try not to act like one. Who else did he speak with? The Warden. What? I thought you were taking care of that problem. You're the one who worries about arousing suspicion. I couldn't simply have him executed. There are laws. And now the General has a witness. An infidel's testimony can never be used against Trueborn. But his words can fuel further investigations. The General will soon have other matters to concern himself with. We're stepping up the deportations and we're close to completing the machine. After that, Kian's death will be low on his list of priorities. And in the meantime, the General is pursuing leads. Like I said, tonight's raid will distract him. How so? Because it won't go well. The rebels will strike. Many of his men will die, our forces will be on high alert, and, as Supreme Commander, it'll be Harmy's job to clean up. He will blame you. And I will take responsibility. And action. There will be little time for his investigations. By the time the situation is under control again, other matters will have taken precedence. We will keep the General's attentions elsewhere until our mission here is done. And then, no one will challenge us. I hope you're right. I always am. Come here. This is not the time for... I'm as hard as Nigali steel. This is exactly the time. Oh. Oh my. Ну что ж, все тут. И все молчат, потому что опять куда-то отошли. Ух ты, тут есть люк. На это, смотрю, звука нет. Ладно, тогда сейчас покажу. Так, придется, наверное, свет включить. Иначе, наверное, не будет видно. Собственно говоря, блин, я не знаю, насколько далеко надо от камеры это дело показывать. Видно что-то понятно, нет? Я сам был удивлен на самом деле. Значит, ты уже заметил, что там нарисовано. Почему полностью разгадана картинка? Неужели ты не угадал, что там нарисовано? А вот не разгаданный. Так, сейчас включу назад. Это вот я сегодня начал, точнее вчера начал. Там вот видно только кусочек. Ну с телефона возможно, да. Тут изображен... Илья, ну ты же понял? Напиши.
там ворон. Или ворона. Ну да, будем считать, что ворон. Хотя по буквам, которые там вверху написаны, их там 6, значит это якобы ворона. Но это мелочи, там как бы под хвостом не видать. Взял, называется, 8 кроссвордов всего лишь в газете, но все, блин, 4-5 уровня сложности. Блин, приятненько погадать, голову поломать. С другой стороны, те, которые на 1-2 звезды, обычно там картинки неинтересные. А тут, в принципе, если пожирнее выделить, хорошо так показать, то прям будет очень хорошо видно. Every minute wasted could mean lives lost. Anu, can you tell us what you've learned? Not a whole lot. No one's talking. There's not even a whisper of a raid. I'm starting to think maybe Ulvik's loose-lipped, drunken Azadi was merely a braggart. Also, merely a braggart? I've been around you guys too long. I'm starting to speak like a sullen warrior. I went looking for our people in Old Town. They're standing by for my word. I don't want to pull them out of the city until we know for sure what's happening. Let's hope for their sake Anu's right, and there's no raid tonight. The raid is taking place, just before sunrise. We still have several hours. How did you come up? Hey, Big Blue, let him speak. The plan is to arrest as many magicals as possible, along with rebel sympathizers. It's a show of strength. They want us to be scared. Where did you get this information, Kian? Был тут один человечек. I met her here before we... Mystery Woman! I remember Mystery Woman! Well, I remember you talking about Mystery Woman. She's a friend of Ulvik's, right? We can definitely trust her. She told me about an Azadi officer who visits with an underage Dalmari girl. And she told me where to find him. He was with a child? That's sick. And did you find him? I did. They'll be Пошел. north and the east, and they'll have a ship blocking all traffic in and out of Shady Quay. He told me that this will be their biggest raid on the ghetto so far. Given his rank and the precariousness of his situation, I believe him. How did you get him to reveal all that? I did what I had to do to make him speak. He was in no state to tell lies. Did what you had... Wait. You tortured him? That's how you got the information? Вы извините, не поступают они так. Do we? I would have done the same. О. Why are we not surprised? It sounds like your intelligence is to be trusted, Kian. We'll prepare for the raid, and I'll tell our people to abandon Old Town. Where's the officer now? Да, тут слишком много воронов в этой игре. You what? Как все рассказал-то сразу. He will languish in shadow for eternity. I would have done the same. I'm sure. Вот синий мужик меня понимает. Won't they come looking for him? Also, it sounds like we lost an opportunity to have a valuable source inside the tower. I couldn't let him live after what he'd done to the girl. At least you see her as a girl, and not just a magical. You made the right choice. The honorable choice. О, у нас есть синий друг. Это хорошо. Honorable to murder a man. You're both insane. Well, at least now we know what's happening tonight. So much from my sources. We've been А вот деваха явно не ожидала, We're да? not running scared. We have magic. У нас есть клинки, у нас есть пушки. Big time. And Maybe we can reduce their numbers. Blow a few of those dogs to their precious first mountain. Did you really have to torture him? I mean, sure, Liko doesn't trust information unless it's splattered with blood. Я не помню, что это за раса. То, что в первых двух играх, по-моему, не фигурировали. А нет, вру. I mean, that's not right, Kian. That's all kinds of wrong. Хотя подожди, вру. Из этой же расы была штурман, которую мы помогли найти на корабле в первой части. Как там ее звали-то? Тан Луек. Насколько я помню точно. Она же тоже была синенькая такая. А кто они? Далмария?
Нет, стоп, Далмари это была вот эта девчонка, которую мы как бы сейчас спасали. А эти синие, блин, я вот этих всех раз что-то так и не помню. Потому что в первой игре о них очень много говорилось, но мало кого показывали. Вот. Блин, надо посмотреть будет. А что это уже второй, как минимум, синий. А вот таких пучеглазеньких я вообще не припомню. Ну или, возможно, просто как-то перерисовали по-другому. Я их сейчас не могу признать. Тут же даже и чувачок, который во все времена существует одновременно. Он тут тоже более интересно перерисован. Он хотя бы максимально узнаваемый. О! Тебя бы сразу как-то забить. Что нас в темницу ссадил? Уже понахватали магических. Ну что, в приют уже захотел паренек? Или вот тут вот в гетто лучше? Надеюсь, хотя бы паренька мы спасти сможем. Вот, блин. А сагу нам покажут? Как она там выросла, не выросла? Who's there? You? However did you get here? Да, Мари, да? Тоже посмотрел. Значит, не путаю. Да, не то слово. 2 секундочки. Ну так что, как-нибудь попробуем на стримы кроссворды погадать? Или это будет слишком специфичный стрим? Ну, я там музычку включу каким-нибудь фоном, чтобы не так скучно было. И посидим, порисуем. Например, тот кроссворд, который сейчас гадаю, он очень длинный. На самом деле, даже на один вечер его не хватит. И придется как минимум 2 вечера на него потратить. Вот того же Ворона, по сути, рисовал 3 часа. Плюс еще потом где-то час дорисовывал правый верхний угол с его клювом. Ну, в принципе. То есть, допустим, поздно запущусь, долго не смогу, и почему бы не порисовать. Может, конечно, с таким же успехом почитать. Вот есть вот книжечки под боком. Вот 4 книжки Кинга, например, которые никак не почитаю. То есть, например, что-то много цикаю. Например, Мистер Мерседес, все 3 тома можно почитать. Вещи красавицы Кинга с его сыном можно почитать. Либо же вот Замятина мы еще раз хочу перечитать, так что можно прочитать, в принципе, и на стриме будет. Заодно немножко поразомнусь, а то дикция немножко хромает. Хорошо. Ну, в принципе, если вы все же подписаны на контакт или Дискорд, могу там просто информацию написать заранее. И все, и в принципе мы решим. Потому что я мог бы, просто главное, чтобы вы, ребят, зашли, увидели и как бы были в курсе. А так я, получается, каждый раз наугад запускаю и неизвестно, да. Так что вот это вообще без проблем. Просто как раз именно чередовать. Если, допустим, понедельник, среда, пятница, суббота у меня запланированы однозначно стримы, то в те дни, когда я не планирую, но, допустим, смогу выйти, я могу написать об этом заранее, будет нормально. По-любому это будет как минимум за 2-3 часа до начала трансляции, так что упустить информацию вы не сможете. Вот. Единственное, что да, вот как сегодня, допустим, я не ожидал, что так рано получится, поэтому надо сейчас воспользоваться моментом, попробовать голову вперед пройти.
Вот, а если бы, допустим, поздно вылез, вот как вчера, допустим, вот вчера бы я мог бы рано не уснуть, бы не закончить трансляцию рано, если бы занялся да, тем же кроссвордом, допустим, потому что от него я не засыпаю, а эта игра, это просто какая-то сонная пилюля, блин. То есть, когда идет экшон, хорошо, но когда идут эти заставки, не знаю, вот я всегда хорошо к этому относился. И во многих играх они достаточно захватывающие, там Final Fantasy, например. И даже в старых играх Final Fantasy с уже устаревшей графикой все равно заставки потрясающие. Ты смотришь, как завороженно, потом раз у тебя экшон попер, и ты уже там играешь, спать просто некогда. То здесь и экшон-то весьма сомнительный. Вчера, когда начал этот бургер делать, туда сходил, сюда сходил, такой, ладно, хрен с этим бургером, потом разберусь. Так что, наверное, договоримся насчет того, что я напишу в Дискорде и в ВК, а там, где увидите, там это именно в группе своей ВК, что планируете такой-то стрим, и, в принципе, если там прилетит от вас, что да, значит, точно будем запускать. Ну и надеюсь, что до конца этой недели, хотя сейчас-то только 6 глава, наверное, или 5 началась. Вот. Хотелось бы, конечно, закончить с этой игрой. Надо будет, наверное, оценочку всем 3 играм поставить. Но я уже для себя приблизительно оценил, что лучшая оценка будет у первой игры, чуть-чуть слабее у второй, и это, к сожалению, вот, не вытягивает. Может, к концу игры мое мнение поменяется, но она все равно останется для меня на 3-м месте. Если только в конце что-то не случится клевое, что перебьет мой интерес ко второй игре. Но второй был снежок, вот эта атмосфера новогодняя, лично для меня, так что это сложнее перебить. Тут как-то все такое слишком политизированное. Персонажи изменились настолько со времен второй части, что я их не узнаю. Одно дело, между первой и второй прошло 10 лет. Вот. И другое дело, что между второй и третьей прошло всего 1 год, а персонажи как внешне поменялись, как-то прямо постарели, так и взгляды как-то резко. Понятное дело, что события не могли пройти мимо них и все такое, но не знаю, тут какой-то совсем другой взгляд на них идет. Да и Эйприл, который я ожидал, собственно, увидеть, мы особо не видим. Но видим мы Сагу, но пока мы ее видели только 1 раз. Что будет дальше, не знаю, вырастет ли она к концу событий или нет. Сведут ли они все это в итоге к точке, которую мы видели в конце первой части, или нет. Да и непонятно каким-то, да, макаром, собственно говоря. Ну ладно, посмотрим. Ой, не, Зойка, не делай этого. Ага, то есть нам предлагают самим Дример запустить. Что-то по второй части не доверяю этой бандуре. Хотя она и поменялась, и народ вроде как не застревает в ней. Но все равно мало приятного. Ну давай. Удивляет технология. Все, посмотрели, называется. Acidity levels? Good. Temperature? Perfect. You can disengage now, Zoe. Yep, I'm out. How does it look? It looks solid. Integrity at 100% and holding. I'm happy with our progress today. We may even be ready to seed a new batch of algae tomorrow. Господи, опять водоросли эти. Неужели нельзя было что-то еще более нудное придумать? I have to tell you, Zoe,
The university was very pleased with the results I presented. Masha'Allah. In fact, they see great potential in... Are you all right? You seem distracted. Oh, no. Sorry, Ada. I was listening. I'm just... distracted. Yeah. The hand's running a story tomorrow, and it's going to deeply affect a friend of mine. Может быть. I'm supposed to meet Sully to confirm some of the last details in the story. I understand why you're distracted. This must weigh heavily on you. We're almost done for the day. You can head to the hand and I'll clean up. Thanks, Ada. I appreciate it. Все, я вспомнил. Я вспомнил, что у меня есть эти замечательные звучки. Ну что ж, посадим еще немного водорослей. И работает, зараза. Или я что-то не нажал. Так, а что надо было сделать-то? Опять мы с роботом, да? Конечно. Робот аж трясет, прям трясет. Of course. That's half the fun. Think about which game you want to play and I'll see you tomorrow, okay? Affirmative. See you tomorrow, Ada. I'm sure everything will work out with this story, inshallah. I'm sure your friend will be fine, inshallah. О, периодическая таблица клевенькая. Подожди, робот, отойди. Да, я рассмотрю. Блин, я хочу себе такую. Не знаю, просто так прикольно смотрится. Ну все, робот, я утопал. Интересно, зачем мы? Ну, сказали, да. У нас там сегодня-то, да? А, господи. Hello, Zoe. I'm not available right now, but I wanted a chance to speak with you again. I've left the campaign and Europolis. I understand why you gave the data to the hand, and I appreciate your honesty. I'm still very angry, but not with you. I hope we can stay friends. Message me. I'll call you back as soon as I can. In the meantime, See. Take care of yourself, Cici. I mean that. Блин, эти тут толстячки ходят по-прежнему. Блин. Еще дорогу найти, чтобы нормально добраться до карающей десницы. Ну, кстати, да, вот первый день я тут путался в городе, а сейчас вот без особых проблем могу и так шарить. Главное, чтобы особо не мешали мне ходить там, где я хочу. По идее, то главное вниз спуститься и направо. Чувствуешь себя как в родном городе практически. А вот тоже людей там становится. Вот блин, а что это они тут стоят? Ребят, там не в карающую десницу надо. А у вас тут свидание в углу, да? Ёпсь. Ребят, а я здесь не работаю. Не, я пошла. Это ж никто не остановит. What do you mean you won't let me in? You will let me in. This is my office. Да. Step back, citizen, or I will be forced to shoot. I will not step back, you pisslick. You have to shoot me where I stand before I... Sully? What's going on? Christ on Tarpis, Zoe. You shouldn't be here. We have an appointment. Ah, kasha, of course. I'm such a salaka. I should have messaged you as soon as Our offices were attacked last night by masked goons. They trashed everything. Our screens, our furniture. Ух ты ж, блин. When I called him this morning, these things show up. Battle suits, syndicate agents. They take our equipment away, interrogate my employees. And now they refuse to let me back in my own fucking office. What? Кстати, ребят, не забывайте. Каждый стрим хотя бы по одной игре дописывайте мой списочек через команду. So, what about... But the story,
так сказать, наберем побольше список, будет интереснее выбирать. Banks and terminals cut our wire access. Even my iris is displaying an error message. They have been exceptionally thorough. But the data is safe. Our research is safe. We've learned our lessons. We keep everything on offshore servers in Iceland. Крайняк можно ВКонтакте или в Ютубе под видосами писать пожелания. Добавлю сам. That's also where it stays. If we try to access it remotely, they'll intercept our connection. If we try to publish it, they'll stick us in the gulag. Is that what this is all about? What else could it be? We were this close to revealing a connection between the eye clampdown Это лохматая. and the Wati-controlled syndicate. So what's gonna happen? Right now, nothing. We sit tight, let them believe they've silenced us. And then we find a way to publish. Your man, Что с ним? Reza, caught the first backtrack. Опять его куда-то унесло. Very expensive and very, very secure holomems. He'll retrieve our backups and then we'll take it from there. Reza did what? He didn't tell me. How did he get out? He got out by not telling anyone he was getting out. He disabled his iris, used a disposable identity, got smuggled across the river in an empty container. He'll try and get in touch as soon as he's made it safely to Iceland, but he will need to be careful. You can bet your god they're monitoring every channel of communication. I guess he's not there yet. Oh shit, Sully. I feel responsible. You just handed us the story of the year. The fact that they'll go to such lengths to silence us is a good thing. But you do need to watch your back, Zoe. There's every chance Watikov's keeping an eye on you as well. Да как всегда. Behind the cover of the syndicate. They want people off the streets into Dreamtime. For whatever reasons. Which is why they're buying political power. Exactly. Now, we have proof that both Unity and the European Dawn are in their pockets. Whoever wins the election will be under Wati's thumb. It seems the only party that isn't being run by the corporations is Manifesto. It's not like they're winning the election. If we're able to publish our story before the election, who knows? Never underestimate the collective anger of the masses. Oh, I'm sorry. I'm getting a call. Как все совпадает. No. Nella. Why would she be calling? One moment. Мы еще одну подругу потеряем, да? Is this a bad time? No, it's fine. What's up, Nella? I need to see you. Can we meet in the shuk? No problem. I'll be there in a minute. Thanks, Zozo. Хорошо, не сиси. I need to Зо-зо. Can we talk later? You bet. I'm gonna do my best to make life difficult for these bastards. But Угу. Срочно в номер. Шуки-то встретиться хорошо, но шук вроде закрыт. Обходными путями в шук входить будем, да? Вроде там была дорога. Шук. Шук, шук, шук. Похож на обычный рынок. Обычный будний день, когда все на работе. Надеюсь, мы правильно пришли, да? Да? Нет? А куда нам еще приходить-то было бы? Нет, сюда мы не войдем. Вообще, когда-нибудь сюда войдем. Вообще, хотелось бы оказаться бы в Ньюпорте по старинке. Но чувствую, в этой игре нам это не судьба. Вторая часть в этом плане все-таки давала такой интересный момент. It's warm and tingly. Odd. А мы в шоке. Где Нелла? Нелла, ты где? Явно не Нелла. Там перекрыто, тут перекрыто. А мы же в шоке? Или мы в шоке?
Может, там выше как-то надо? За ковром нигде не прячется. Фу ты, Нелла. Zozo, thanks for coming. А, понятно. I just need a favor. I need you to hold on to this for me. What is it? Коробка. Something personal. Will you keep it safe? Sure, but why? What's going on? I don't want it to get lost or... Why would it? Nella, you're making me worried. Are you involved in something? Don't worry about it, Zozo. Just keep that safe for a little while. I'll get in touch soon. Thanks for coming so quickly. I have to run. But I don't... I really have to go. There's something I need to do. Bye, Zoe. Something's going on. Ребята, эмоций вам не хватает. Озвучка на месте, но анимация для 2016 года, ну, слабовато. Немножко, да. Следовать за Неллой. А, то есть даже так. Копрова. Какого? Так. Мы совсем беспалевно идем, да? Мужчина, а который час? Ладно. Блин, плакат меня больше напрягает. Да, напрется, правда. Что она делает? And get my hand chewed off? No chance. I'll be tossing my garbage in the gutter like a normal person. Что происходит? Пока больше ничего не произойдет, да? Ай. Романтично, но бессмысленно. Не успели, да? Ох ты ж. Попой в экран прям. А кто нам за это заплатит? Ой. На кой мы вообще побежали? Зоя? Нафиг ты просыпалась? В мире снов было лучше. Что это сейчас было? Это прям сравнимо с этим Каверейном. Когда, скажите, Жучо, или как там, чтобы позвать сына. А, мы вернулись к исходной точке. Ну, зашибись. О, да, стоп, что? Вот это главный вопрос. Книга 2 пройдено. Замечательно. Осталось 3. Сколько их там всего-то? Так.
Да, тут много всякой фигни произошло. Зоя Майя Кастильо. Ее Майя второе имя. Так, а нам, главное, не показали сагу. Или у нас события сейчас опять через 10 лет, блин, будут. Зачем тогда эти были? Как какой-то посредник. А, доме между. Вот это уже интересно. Маленькая сага выросла. Ну, походу, выросла. Так, сколько ей лет? Ну, лет 5, наверное, точно. Да, еду, я еду. Вот ты там разорался, подальше, вот и на кухне. Вот ты орешь. Да. Иди читай, да. Can you please pick them up, put them in your room, and after that I need you to start your homework. Why is it called homework? I'm always home. What do you mean? Why is it homework when I never go anywhere? I think it should be called just work. Молодец. Good question. And you're right. I need you to clean up and then do your work. Alright? But I don't want just a little bit more time. Please. Please. You've had plenty of time already, Saga, and I need your help. I can only do so much on my own. But I promise I'll do it very, very soon. I just want to play a little more. Please, sweetheart. I'm very tired. I'm trying my best, but you're not making it any easier when you fight me on every little thing. Alright. I'll start cleaning up already. As soon as you've finished, I'll help you with your with your work. Okay. О, подвал есть. А где наши рисунки? О, гитара у нас есть. Все, замечательно. Это книжка. Там рисунок висит. Так, кстати, можем все дело просматривать. Прикольно тут. Сага вся, она похожа на Эйприл, да? Замечательно. Так, ну где валяются наши рисунки? Я что-то не вижу. А, здрасте. Что? Еще 8 осталось. Человек на колесах. Эйприл, Ворон, человек на колесах, собственно, колеса. И что это? Какая-то темная сущность. Давайте искать внимательнее. Нет, ладно, мы потом поиграем на гитаре. Я так понял, отсылки к предыдущим играм будут им за счет этих рисунков, да, проведены. Вопрос, где они все? На втором этаже. А у нас тут нет второго этажа, это иллюзия. Чай. Да ладно, тут можно было кругом пройти. That door goes out to the ether. Вроде эфир вела другая дверь. Ну, не важно. Теперь оказывается, что это... Подуха. Может, за подухой у нас рисунок? Может, вот эти надо сорвать? Первое перемещение.
А я корабль. А, ну это пристань в Аркадии. В принципе, так и есть. I want to read a new book. Еще старый дочитай. Так, тут ничего такого нету. It doesn't hurt me, but Papa gets upset when I do this. Нормально. Засунула руку. Чуть-чуть. Мне не больно. Это даже немножко странно. И остальные-то рисунки. Сколько там еще? 7 штук нам надо найти. Может, в гитаре. I'm singing and playing my guitar. Убойно. Убойно. That door is a special door. It goes into the wall. Круто. Дверь в стену, это круто. See? Wall. Четвертую стену ломают при помощи этой стены. Ха! Вспомнил, про что у меня эти команды есть, собственно говоря, надо же как-то пользоваться. А где остальные рисунки? Я вообще не вижу в упор. Там точно столько должно быть много. Я не знаю, там надо какие-то эти... I don't like it down there. It's cold and dark and it smells funny. Куда залезть? Где картинки? Папа, где мои картинки? Куда ты их дел? Сказал убрать их, и в итоге их нету. Потому что они в детской. Тогда в чем проблема? Детская-то преобразилась немножко за эти годы. Обнимашка. Sometimes at night he talks to me in a funny voice. Немножко настораживает. Белая драконица. Ну, блин, такая вот отсылка к предыдущим частям, точнее даже не предыдущим, а конкретно к первой части. Ну, в принципе, логично. То есть это тот самый обрыв, а собственно, дерево вот он на месте. Белая драконица на месте. Единственное, что не хватает, это где там яйцо лежало, гнезда не хватает. А так, в принципе, да, прям такая прямая отсылочка. Довольно сделано хорошо. Вот единственный плюс этой игры — это прямые отсылки. Ну, знаете, одними отсылками тут не будешь. Где прелесть. Домик украсила она. Это, кстати, получается стена в ее комнате. А это... Блин, ну слишком символично. Так, ладно, какие-то очевидные места мы исследовали, даже что-то нашли. Если мы закроем дверь, тут еще рисунок.
Перерождение белой драконицы. What do you want for dinner tonight? Dunno. Alright, then I'll just make something I want to eat. No, fish and chips. We're not having fish and chips, darling. I'll make a stew. Not again. I heard that. I said okay. Ай, милота. Что я могу еще сказать? Fish and chips. Only fish and chips. Может, в сапогах? If you could walk in my boots just one day, Saga. Ну, давай If побываем. you could walk in my boots just one day, Saga. Шляпа. Wears that sometimes when he goes out. Шляпа? Ребята, это слишком Don't символично. go outside, Saga. Eat your dinner, brush your teeth. Blah 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 blah. Ладно, походу за один этот вечер игра получит от меня слишком много плюсов. La 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 la. I'm a fancy lady. I'm a fancy lady. It's locked. It's always locked. А там какая-то веревочка есть. Нет? Мне показалось. Блин, мне показалось. Так. Какие еще очевидные места здесь есть? Вдруг здесь есть нормальное электричество. Что там за маминым портретом, не знаю, в ведре там валяется. Mama's really pretty. I don't remember her much. I don't like that picture. It keeps changing. I think it's alive. Да. За подушкой тут не может быть. Нет, нет. Сага, ну посмотри получше. I've read all of them at least twice already. I want to read a new book. Что ты там читала, кстати? И тут, кстати, как-то подозрительно прям выделяется. Нет, нет. It's so pretty. Там красиво. Ну, It doesn't замечательно. hurt me, but Papa gets upset when I do this. А чем ты так делаешь? О, а там что? I want to read a new book. О, блин, рисунок. Древнее зло. А вот сейчас я прям в замешательстве. Опять же, Эйприл нарисовано. Или вот эти вот тени, это вот и есть слой, или это вот эта вот гора над этим. Подвал какой-то вниз. Или это бабуля? Алин. В конубрях там еще находятся эти картинки. Девахта прям позапихала. Папе было не скучно, а потом нам в роли нее же приходится все это дело разыскивать. Да-то это шкафом нету. А если найду? What can I do? What can I do? I'm the queen and this is my queendom.
Виндом клево. А вот эту дверку мы можем закрыть? Нет. Закрыть. Кажется, должны были бы. Почему-то игра не хочет давать нам такой шанс. Сколько мы уже с этой комнаты тут торчим. В принципе, вроде недолго. Это могла еще засунуть эти картинки, а? Это стена, да? Wall. И... Блин, теперь параноидально каждый пиксель пытаюсь высматривать. Это нехорошо. Так, подвал она не хочет, это мы поняли. Мне кажется, туда засунуться надо. Нет? It's cold and dark and it smells funny. Батя, а чё это ты уселся? Ты мне помочь обещал. Are you done already? I'm just taking a break. You can take a break after. Go on, pick up your drawings. Ага, отдохнуть. Потом еще хуже будет там подметать. Что-то еще. Ага, ты хоть намекни, куда ты это все позапихала. Кстати, уже второй красный зонтик. Нафига им столько красных зонтиков? Блин, вон наверху. That's high up. I don't think I put that there. It must have flown up by itself. Конечно, он сам туда залетел. That's high up. I don't think I put that there. It must have flown up by itself. Папа, помоги. Hey, darling. What is it? It's a drawing I can't reach. All right. Lead the way. I'll give you a hand. Пошли вон туда. Ты там идешь. Уснул. How in the balance did that get up there? I don't know. Can you help me get it down? Of course. Come here, I'll give you a lift. Go on, stretch as far as you can. A little further. Got it? Got it. Ворон. You keep growing, you'll soon be able to reach that high on your own. Was Mama tall? Mama is tall. Taller than me. She could have... Let me see that drawing. This is nice work, Saga. You're better than I ever was at your age. Who is this? That's Crow. Who's Crow? A talking bird. When's Mama coming home? Saga. Well, you said is, not was. Mama is tall. So when's Mama coming home? I honestly don't know if she ever will, sweetheart. But she is out there somewhere? I think so. Okay, if she's out there, I'll find her and bring her home. I promise. Thanks for the lift. You're... welcome. 3 рисунка. Блин, где они? Oh, I forgot I had this drawing there. I can't reach it from here. В смысле не можешь? I Полезь по can't стороне. reach it from here. А. Remember, we're having a visitor over tomorrow. Who? I told you already, Uncle Gareth. Oh yeah.
Well, he's not my real uncle. Can't we go visit someone instead? You already know the answer to that question, Saga. It's not fair. I know it's not, and I'm sorry, but I need you to behave and be polite to Galath. All right? All right. Так, что это? Большой город. Комната Эйприл. Кровать. Окно. Дверь. Скорее всего, да, это комната Эйприл из первой части. Вот два рисунка. Они могут быть. Давайте подумаем. Давайте прикинем. Будет прикольно, если где-нибудь, блин, под потолком найдется. Ни папа никто не достанет. И на этом игра будет закончена, да? Лимитится, а домика не может. I've decorated the house for them. Oh, that's where I left the key. Ключ. That's where the Fae live. I've decorated the house for them. Под кроватью быть не может. Так, у нас есть какой-то, блин, ключ. Где ключ? Такая шкатулка. I need a key to open it. I wonder where I put that key. Среди звезд. А что тут еще какая-то бумажка, что ли, или что это? А, нет, все. I wish I could go outside, but Papa says I might get lost and never find my way back. I like my shoes. They're pretty. Прикольные, да. Заяц. He's my friend. Sometimes at night he talks to me in a funny voice. Так, чего-то не хватает. Так, где мы могли упустить последний рисунок? I think maybe Mama was a witch and she used this to fly. Одна шляпа. Don't go outside, Saga. Eat your dinner, brush your teeth. Blah, 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 blah. Papa's big boots.
Так, на ботинках точно нету, да. Нас прям пришибает дверью. Блин. Ходим кругами. А последний рисунок как-то не хочет находиться. Это что за полотенце? Не то, да? Блин, где он может быть? Кто подскажет мне? Ладно, все вроде обыскали, да? Вот столб, конечно, такой специфичный. Странно, что не во все кресла она хочет сесть посидеть. Вот эта с подушечкой вполне себе интересная. Ох ты ж, блин. I've read all of them at least twice already. I want to read a new book. Напиши же эту книгу и прочитай. Может, на столе? Может, на шкафу? Гитары точно не видать. Ага, ну подскажи мне. Вот вообще интересно, какая-то алкашная картинка. Mama's really pretty. I don't remember her much. Мне показалось, тут какой-то отблеск. Просто ну, отблеск это не рисунок. Может, под столом все-таки как-то нет? Papa's wireless. We can listen to all kinds of music from the ether. Нашего зонтики мы ничего не нашли. Блин, а где оно может быть? It's locked. It's always locked. Да, это всегда закрыто. I think maybe Mama was a witch and she used this to fly. А, во. No, I didn't leave any drawings in the upstairs. Точно? А как же быть?
Молодец. That door goes out to the ether. Блин, там даже на потолке это изображение. Может, в детской комнате все-таки оставалось. Как-то, блин, нет, как будто бы. Блин. Ну, здрасте, застрял. Найти 8 из 9 или сколько там рисунков. И застрять на последнем. That's where the Fae live. I've decorated the house for them. I like my shoes. They're pretty. Под кроватью тоже не видать. Блин. Mama's really pretty. I wish I could go outside. But Papa says I might get lost and never find my way back. Ground Ракеты. control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Где-то же рука была. Я же видел, что сейчас что-то проскользнуло такое. А, может, на двери было. Какой потолок-то клевый. Слишком много символизма. Так, застряли, да? Что за печаль? Хочется это подумать, а если мы это все дело, не знаю, соберем как-нибудь, нет? Среди звезд. I don't like that picture. It keeps changing. I think it's alive. It's the comfy chair. It's so pretty. Интересно, зачем она руку-то в камин все время у нас сует? В плане, что может быть в камине? Ну ладно, потушить не можем. Может, где-то свет отрубить можно. I'm the queen and this is my queendom. Куда можно было засунуть последнюю картинку? И даже интересно, с чем она. Радио, опять же.
Нафига им 2 радио? Давай еще споем. Стоп, а мы не смотрели, может она ее в деку засунула. I want to learn. I want to be a singer-songwriter. Молодец. Возьми с полки пирожок. See? Wall. А может все не так. Эти сивол, ага. Я точно нигде ничего не упускаю, да? Светильничек, все дела. Смущает, что вот эта часть вообще толком не задействована. I don't go to the downstairs without Papa. I don't like it down there. It's cold and dark and Может, с it отцом? smells funny. No. All right then. Тогда зашибись, да. Так. Мы не можем поймать. Правильно. Этот угол как-то никак не обыгран, я смотрю. И это странно. Давайте рассуждать. Помните, мы нашли сколько рисунков? Один в домике, один при помощи ключа нашли в шкатулке, минимум 2. Здесь мы нашли тоже 2 рисунка. В первой комнате мы нашли тоже 2 рисунка. 6. Вот в этой комнате мы нашли только 1 рисунок. Так? Так. Чего мы не видим? Наверх она у нас не ходит. На втором этаже смысла нету. Чего-то у нас не сходит. I want to learn. I want to be a singer-songwriter. Далее быть не может, да? За столом тоже. Блин. Среди книг она тут ничего не находит, хотя мне почему-то казалось, что там вполне что-то могло бы быть. С другой стороны, а сколько ж можно в одной и той же комнате все находить? Может быть, когда она сидит в кресле, мы должны были что-то увидеть. This is my queendom. Это особо ничего не увидели. I've read all of them at least twice already. Хотелось бы верить, что в камине, но мы не можем потушить камин.
Под ковриком нету. В багах нету. В эфир мы выйти не можем. На ступеньках не валяется. Хотя здесь валяется это вот бандура. Блин, вот же рисунок. Ах ты, господи. Ладно, лишний раз убедились. На самом деле, посчитайте рисунки самый лучший вариант, потому что получается по 2 рисунка на каждую комнату было. Все логично. Already? Good job, darling. I'll help you with your homework and My work. your work, right? Your schoolwork. I just have to finish up here. Why don't you take the drawings to your room and put them in the right order? I'll be there soon. Okay. По порядку. Вот с одной стороны, все хорошо. О, блин. 1, 2, ага. Ну, человек на колесах это не первое, что мы встречаем. И первое перемещение тоже не первое. Белая драконица. Первый рисунок. Логично, логично. Мы первый раз встречаем ее. Древнее зло. Не совсем. Ворон. Большой город. Среди звезд. Каменный диск. Это вообще самый край получается. Перерождение тоже в конце. Древнее зло. Ворон. На большой город потом. Собственно, в город мы общаемся с этим. Как тебя звали того? Среди звезд я понял. Ворон. Город. Наверное, первое перемещение. Четвертое, да. Явно человек на колесах. Перерождение, древнее зло. Потом логично, наверное, будет ворон. Каменный диск. Это когда она с этим синим драконом познакомилась. Все понятно. Ой. Наверное, все-таки каменный диск. Потом древнее зло. Рождение белой драконицы и среди звезд. Тут мы, значит, где-то попутали. То есть была белая драконица, большой город, первое перемещение. Ну тогда, наверное, ворон. Потом уже человек на колесах. Древнее зло. О! Опа. Куда это его тащила? Сага. Сага. Вот блин. И тут она тоже стала скользящей. Ну, судьба у нее такая. Глава 6. Махинации.
Будем махинации. I fail to see the point in watching that house night after night. It's a house. It's not gonna up and leave. There's something odd about it. I'm sure there's... Look. Yes, Kian, people are leaving. Which also happened last night, and the night before. It means nothing. This is a dead end. Or it is connected to the tower, and if we keep watching, we'll learn more about the tubes and... You're probably right. Maybe it's wishful thinking. Another dead end. I saw you speaking with Naani this morning. What did you discuss? She was telling me about some herbs she needs. I promised her we'd keep our eyes open. She's been acting strange since you arrived. Not like herself at all. Is there something going on between the two of you? I can assure you there's not. I have no interest in Naani. Or in any woman. Not in that way. How do you deal with it? Deal with what? With who you are. What you are. How you feel about... You know. You doll Azadi. Doll Antiqua. You see how men and women are divided in our society, and you condemn us for something you do not understand. What I meant to say was... I know. There are some rules that cannot be broken. A soldier can't bed a priestess. If they're caught, it's exile for the woman and death for the man. A sister can bed another priestess. She can also take a civilian lover, as long as she's discreet. A pregnant sister loses her robes. And a soldier can lie with another soldier. For some, it's just a passing phase. For others, convenience. Soldiers become officers, or they leave the service, begin a civilian career, marry, have children. For the rest of us, our society doesn't condemn us. In the eyes of the goddess, it makes us no less worthy. It's simply how we were born. You only see us Azadi as bigoted and reactionary. And in our treatment of magicals, perhaps we are. We are. We have our reasons for fearing magicals. Not good ones, but still. We have no reason to fear men who love men, or women who love women. And so we do not condemn or persecute them. I don't have to deal with anything, Liko. I am who I am, and no one has ever thought less of me because of it. We're like you and I. In what way? In many ways. We understand the need to do things others would balk at. Pain and blood. What we do isn't pretty, but it must be done to keep others safe. And we are the only ones willing to do it. Once I started down that path again, it felt natural. As it should. Should it? I'm not sure I... Shh! Someone's here. What are you guys up to? Bip! What in Shadow's name are you doing here? Nothing. Oh, right. I have a message. It's from Ulvik. He says, come to the bar immediately. There's been developments. I don't know what developments is, but Ulvik's face was frowny, so it's probably important. It always is. Good job, Bip. Let's not keep Ulvik waiting. I'll run ahead. The two of us together will attract more attention.
Ребята, вы и так привлечете внимание. Вы специфичные. Так, ну, тут вроде недалеко. Буквально за углом. А сейчас дойдем. А потом вторым доходить придется или что? И топали. You see that gentleman sitting over there? Don't look, you simpletons. Balance. You lot don't know much about subterfuge, do you? That man's an Azadi mechanic. He drinks here most nights, but I didn't know that part until I overheard him speaking to his friend earlier about the pipes. Seems that with the pipe network up and running, there's a lot of tinkering to be done. Our man over there carries a tool to open maintenance hatches. If we can get inside a hatch... We can maybe figure out what they're using the pipes for. That's brilliant, Ulvik. So we slit his throat and dump him in the bay. Not in my bar, you won't. If they find out we've taken his tools, the information could turn out to be useless. No. We need to... Borrow his tools, open one of those pipes to have a look-see, and put the tools back before he notices. And that was probably what you were going to say when I interrupted you. Sorry. I'm actually surprised you're not agreeing with Liko, seeing how much you enjoy killing people. If you can do it without him noticing, I won't stop you. But if the Azadi ever suspect that I'm collaborating with the Resistance... That will not happen, Ulvik. What do you suggest, Kian? Ulvik brought this to our attention. It's only fair that I include him in the decision. The others, Ulvik brought the... What do you think, Ulvik? Me? Well, I think you three are resourceful in different ways. Instead of bickering about what to do, which is what usually happens, why not split up? There's every chance that one of you will come up with something that doesn't involve murder, the total destruction of my pub, or blowing my cover. I agree. We can't take too long. That man won't stay here forever. He's on his second drink. He usually doesn't leave until he's had at least 3. And I can offer a few on the house to make him stay longer. It's decided then. We'll meet again here later this evening. Winner buys around for everyone. No? No? It's not very motivating? Okay. И пытается, да? He's a mechanic, working on the pipe network. And he has a workbox with tools. Ulvik doesn't have the most sophisticated or upscale clientele. And I'm sure he's happy about that. You wouldn't believe the amount At least they're not of work raucous or that's unruly required lot. to keep the network Ulvik running keeps smoothly. them in check. Oh, the engineering's good, but the assembly... Da. Lyle, what do you want? Oh, I thought you were one of them. You know, the magicals. God knows why there's still magicals in the city. I thought they'd been deported. All of them. Never mind. Take a seat, man, and I'll buy you a drink. Where you from? You sound Azad. My apologies, I need to be elsewhere. Oh. Right. Next time. I could knock him over the head with the butt of my blade, but I don't think Ulvik would approve. We need to get a hold of his tools in order to access a maintenance hatch in the pipe network.
won't say no to a tasty bit of yam. Mm. Oh. Mm. Нормально, интересно. Delicious. Traditional reap moon snacks. Roasted apples, salted yams, sweet roots, pungent fermented snapjaw eggs. Ulvik's provided Bip with a cot down there, among the wine caskets and beer barrels. I believe the boys acquired a taste for strong drink. Have you found anything yet? I'm working on it. Enu and Nico are still out looking, and you're not. You should get to it. Может, через второй этаж. Хорошо сидят. They take their harvest festival very seriously. A whole month of excess, culminating in the Feast of Reaping on Reap Moon's Eve. I do miss Old Town. Mercuria's just not the same without the magic ghetto. Shh! What? Take a look around you. Is this the best place to lament the loss of magicals? Well, we have lost something, haven't we? Is this town really better off without magicals? Be honest. Honesty is the quickest way to... Ulvik is a good man. I enjoy his company. He's true to his word. I trust him with my life and consider him a friend. Сделать. Там задание. But take a look around you. Is this the best place to lament the loss? Well, we have lost something, haven't we? Is this town Он не закусывает. Those tubes will make our lives better. Honesty is the quickest way to the noose. Well, they're there for the betterment of humankind, aren't they? The worst thing is There are mostly crawlers labourers in and the dock tubes. workers in this bar. What do you call them? It's the here? perfect cover for the resistance. Rats. A work Had to box. clean out rat That's gizzards probably from where a a mechanic junction will keep last his week. tools. Shadow take me, what a mess that was. See, once the blood and guts get into the engines, they're ready to be dismantled, every piece. Блин, самый простой способ. There are rats crawling all over this goddess-forsaken city. The question is, You know how how to many take his times I've tools seen and a he's not crawler in military and he's Sadir? not merchant class. None. I didn't mingle much with None is the artisans in time. Sadir, but I recognized the style of clothing. Ulvik told me once of the legend of the onyx cockerel, high king of all cocks. Ну, петух есть. А кот-то, кстати, тогда где? Им закуски надо было им предложить. Там и оно. I won't say no to a tasty bit of yam. Mm. Oh. Mm. Mm. Oh. I hate this light-forsaken city. I could knock him Shadow over the take head me with if the I butt of my don't. blade, but Mercuria I smells don't like think rat Ulvik would shit and approve. rotten fish. Tahir is the place for me, friend. Ulvik doesn't have the Southern most sophisticated or as a day. upscale clientele. At least they're not a raucous or unruly lot. Ulvik keeps them in check. They appear to be having a good time. Well deserved, too. They're good. I wish them all the happiness in the world. There are mostly labourers and dock workers in this bar. It's the perfect cover for the resistance. They appear to be having a good time. Well deserved, too. Life's Ulvik doesn't have the most sophisticated or upscale clientele, and I'm sure he's happy about that. In Azadir, the harvest season is a deeply spiritual time. There are daily services, quiet contemplation before and after the day's harvest. Fasting is strongly encouraged. Другой пост.
You're the only one not out there looking for a solution. Ulvix even got me drinking ale. Goddess forgive me. I like it. I prefer the Mercurian Harvest Festival. Those yams are positively delightful. Блин, что еще можно сделать? Ребята, походу, что-то зависли с этим пивом. At least they're not a raucous or unruly lot. Ulvik keeps them in check. There are mostly labourers and dock workers in this bar. It's the perfect cover for the resistance. I do miss Old Town. Mercury is just not the same without the magic ghetto. Shh. What? But take a look around you. Is this the best place This to lament? proud fowl came to the aid of its owner when he was set upon by rabid man-eating owls. Unfortunately, the poor cockadoodle was torn to shreds. Блин, что можно еще сделать? Что-то, блин, непонятно. Ulvik doesn't have the most sophisticated or upscale clientele, and I'm sure he's happy about that. Is the quickest way to the noose. Вывести из строя. Пить мы с ним отказались, а зря. Ulvik's provided Bip with a cot down there, among the wine caskets and beer barrels. But Ulvik keeps all the liquor down there, in the cellar, under lock and key. He's protective of his spirits. Улик слишком в этом плане дотошный. Мы отказались. I have a girl waiting back into He's a here. mechanic, working on the Engaged to be pipe network. married. And he has a I workbox. haven't heard from I her could in a knock him over while, the head but I'm with the butt sure of my she's blade, but been... I don't think Offer's still Ulvik will good. approve. Sit down, man, and I'll buy you a drink. Они еще в силе. Давайте я сяду. I'll just grab it and run, and keep running until the city and all of this is behind me. Тоже вариант. Это не вариант. Owls. Light. Sharks of the skies. Their thirst for human... I could knock him over the head with the butt of my blade, but I don't think Ulvik would approve. You sure you don't want to share a glass with me? И мне еще варианты остались. Их. А мы можем выйти. Блин, как минимум. Что мужик и инструмент остались там. Может, с трубами что-то.
They've put up ornaments all over town for the Festival of Reaping. Harvest season is important in the Northlands. It's surprisingly quiet out. Usually these tables are busy until late at night. Granted, it is chilly and damp. Everyone's probably inside, carousing. Трупы. Who's there? А никого здесь нет. It'd be easier to walk around unnoticed if there were more people about. But I do get to operate in peace. It's surprisingly quiet out. Usually these tables are busy until late at night. Granted, it is chilly and damp. Everyone's probably inside, carousing. If you're a ghost, just leave me be. Кто-то остался. Кто-то остался спать. Наоборот. Да. Труп-то у нас тут навалом. Мы с ним ничего сделать не можем. Какая труба? Где? Слишком много. Трое рабочих. Конечно, трубу его садануть было бы идеально. Вариант, но не вариант. Там с каким-то домом, блин, наблюдали. Может быть, стоило туда сгонять. Кажется, мы так только время тратим. This pipe has a hinged panel in it, but I'll need a tool to open it. Угу. Вот где-то. Понятно. Ну да, нам нужен инструментарий, как минимум. Гаси, что это за существо такое? Pipe sections. Surplus or spare parts, I imagine. A crate full of straight pipe sections. They call those arms, I believe. A crate full of angled pipe sections. Elbows, if I'm not mistaken. И мы с этим ничего не можем сделать, да?
Привет. The wreaths are part of the harvest festival tradition. Да, прежде чем понять все-таки, что ж нам надо сделать, наверное, придется оставить это немножко на потом. Ну что ж, сегодня прошли достаточно. Вот, прошли сегодня достаточно. Узнаем, что же у нас было дальше в следующий раз. И если действительно глав книжек в этой игре всего 3, это последняя, то, в принципе, на ночь нам осталось немного. У нас загадки все-таки были чуть теснее, чем то, что происходит сейчас. Я, возможно, опять не вижу очевидного, как и с тем пареньком на прошлом стриме. Ну что ж, до скорых встреч. Пока.